Hello students, today we are going to discuss the topic that is attitude change, and in this segment we'll cover process of attitude change. Okay, so once formed, attitudes are very difficult to change, yet people do undergo substantial changes in their attitudes during their lifetime. So these shifts in attitudes are not very sudden or dramatic, but are usually so gradual that we fail to take notice of them. For example, the advertisers try to change our attitudes all the time. Some attitudes are more resistant to change, while others are more amenable to change. Attitudes that are still in the formative stage and are more like opinions are much more likely to change compared to attitudes that have become firmly established and have become a part of the individual's values. Okay, যেতিয়া এটা পাৰ্টিকুলাৰ এটিটিউড মানুহৰ লাইফৰ এটা পাৰ্ট হৈ যায়, যেতিয়া এইটো ভেলিউ হৈ যায়, যেতিয়া মানুহে ভেলিউ নিচিনাকৈ ফৰ্ম কৰিলে, দেন ইট ইজ ভেৰি ডিফিকাল্ট টু চেঞ্জ ডেট এটিটিউড. কিন্তু যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ অপিনিয়ন নিচিনা হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে মানুহে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটিটিউডবিলাক সোনকালে চেঞ্জ কৰিব পাৰে. So from a practical point of view, bringing about a change in people's attitudes is of interest to community leaders, politicians, producers of consumer goods, advertisers, and others. So unless we find out how attitude change and what conditions account for such change, it would not be possible to take steps to bring about attitude change. Actually, there are different processes of attitude change, and in your book, three processes of attitude change are discussed, and these three major concepts that draw attention to some important processes in attitude change are the concept of balance, then concept of cognitive dissonance, and the third is the two-step concept. So first is the concept of balance. So concept of balance, actually it is proposed by Friedrich Herder, one popular social psychologist, and it is sometimes described in the form of POX triangle, which represents the relationships between three aspects or components of the attitude. Okay, this diagram also shows the balanced versus unbalanced attitudes. So P is a person whose attitude is being studied, O is another person, and X is the topic. Okay, it is the attitude objects actually towards which the attitude is being studied. So it is also possible that all three are persons. Actually, this diagram shows that there are different conditions related to balance as well as imbalance situation. Okay, so P and O, actually these two persons, if they have similar attitudes towards the attitude object, then that situation is known as the balance situation, and if the two persons actually have different attitudes towards the attitude object, then that situation is imbalance situation. And if any kinds of imbalance occurs, then it is very important to change that attitude, because imbalance is logically uncomfortable. Okay, so therefore the attitude changes in the direction of balance. So imbalance is found when all the three sides are negative. Okay, POX are negative, and two sides are positive and one side is negative. Okay, and balance is found when the three sides are positive and two sides are negative and one side is positive. Actually, one example will help you to understand this topic. It is given in your book also. Consider the example of dowry as an attitude object X. Okay, suppose a person P, he has a positive attitude towards dowry. Okay, P is planning to get his son married to the daughter of some person who has a negative attitude towards dowry. Okay, what would be the nature of the PO attitude, and what would it determine balance or imbalance in the situation? If O initially has a positive attitude towards P, the situation would be unbalanced. Okay, PX is positive, OP is positive, but OX is negative. That is, there are two positives and one negative in the triangle. This is a situation of imbalance. Actually, P আৰু O এই দুজন মানুহৰ যদি attitude topic বা attitude object ৰ কাৰণে যদি negative
মানে থিংকিং থাকে বা নেগেটিভ এটিটিউড থাকে তেতিয়াহ'লে সেই চিটুৱেশ্যনটো কি হয় মানে আনকমফৰ্টেবল হয় লজিকেলি আনকমফৰ্টেবল বা ডেট চিটুৱেশ্যন ইজ ন'ন এজ ইমবেলেঞ্চ চিটুৱেশ্যন because these two persons have different attitudes for the attitude object toward the attitude object okay যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেশনস মানে এৰাইজ কৰে তেতিয়াহ'লে মানুহে এটিটিউড চেঞ্জ কৰিব লগা হয় যিকোনো এজন মানুহে এটিটিউড চেঞ্জ কৰিব লগা হয় So one of the three attitudes actually will therefore have to change. So this change would take place in the PX relationship. P starts disliking dowry as a custom, or in the OX relationship, like O starts liking dowry as a custom, or in the OP relationship, O starts disliking P. In short, an attitude change will have to take place so that there will be 3 positive relationships or 2 negative and 1 positive relationships in the triangle. তাৰমানে যদিহে দুইজন মানুহৰ ডিফাৰেণ্ট এটিটিউডছ থাকে বা অপজিট এটিটিউডছ থাকে তেতিয়াহ'লে যিকোনো এজনে এটিটিউড চেঞ্জ কৰিব লাগিব হয় পি এ ডাউৰিৰ কাৰণে এটা মানে নিগেটিভ এটিটিউড ডেভেলপ কৰিব লাগিব আৰু নহয় অ' এ ডাউৰিৰ কাৰণে এটা পজিটিভ এটিটিউড ডেভেলপ কৰিব লাগিব মানে দুইজনৰ এটিটিউড চিমিলাৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে চিটুৱেশ্যনটো কি হ'ব বেলেঞ্চড হ'ব আৰু লজিকেলি কমফৰ্টেবল হ'ব আৰু যদি এনেকুৱা আনকমফৰ্টেবল চিটুৱেশ্যন এৰাইজ হয় তেতিয়াহ'লে মানুহে জেনেৰেলি এটিটিউড চেঞ্জ কৰে অ'কে So this concept is known as the concept of balance proposed by Friedrich Herder. Then the second concept is known as the concept of cognitive dissonance. And this cognitive dissonance actually it was proposed by Leon Festinger, another popular social psychologist. So it emphasizes the cognitive component. Okay. So here the basic idea is that the cognitive components of an attitude must be consonant. Consonant means opposite of dissonant. That is, they should be logically in line with each other. Okay, so if an individual finds that 2 cognitions in an attitude are dissonant, then one of them will be changed in the direction of consonance. গতিকে অপজিট ষ্টেটমেণ্ট যেতিয়া মানুহে ফৰ্ম কৰে তেতিয়াহ'লে সেই চিটুৱেশ্যনটো ইলজিকেল হয় বা লজিকেলি আনকমফৰ্টেবল হয় আৰু চিটুৱেশ্যনটো নৰ্মেল কৰিবৰ কাৰণে দুটা ষ্টেটমেণ্ট বা দুটা কগনিশ্যনে সদায় কি হ'ব লাগে লজিকেলি দে শুড বি ইন লাইন অ'কে উইথ ইচ আদাৰ চ' কগনিটিভ ডিজনেন্স মানে কি হয় যেতিয়াহে মানে লজিকেলি মানে অপজিট হয় লজিকেলি মানে ইলজিকেল ষ্টেটমেণ্ট যেতিয়া মানুহে ফৰ্ম কৰে ইলজিকেল কগনিশ্যন যেতিয়া মানুহে ফৰ্ম কৰে তেতিয়াহ'লে সেই চিটুৱেশ্যনটোক ডিজনেন্স কৈছে আৰু মানুহে ডিজনেন্সটো এৰিবৰ কাৰণে মানুহে কি কৰে মানে কনচনেণ্ট চিটুৱেশ্যন এটা জেনেৰেলি কি কৰে ডেভেলপ কৰিব লগা হয় আৰু তেতিয়াই মানুহে এটিটিউড চেঞ্জ কৰিব লগাত পৰে Actually, there is another example also given in your book, cognition 1. Okay, pan masala causes mouth cancer, which is fatal. Then cognition 2, I eat pan masala. Okay, in this example, actually, there are 2 statements or cognitions, and these 2 cognitions are completely dissonant, opposite to one another. Okay, in the attitude towards pan masala. Therefore, one of these ideas will have to be changed so that consonance can be attained. And this picture also it states that there is a dissonance. So you should not be stealing those office supplies. And what is the big deal? You deserve to get a few privileges sometimes. So these are 2 opposite or contradictory statements. যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেশ্যন এৰাইজ কৰে তেতিয়া মানুহে মানে কি কৰিব লগা হয় এটিটিউড চেঞ্জ কৰিব লগা হয় Okay, so Festinger and Carl Schmitt, 2 popular social psychologists, they've conducted an experiment that showed how cognitive dissonance works. So, yat ki koise? So, after participating in a very boring experiment, okay, experiment to naam dise telling a lie for $20, okay, a group of students were asked to tell another group of students waiting outside that the experiment was very interesting, okay. So for telling this lie to the waiting students, half of the first group of the students was paid $1 and the other half were paid $20. After some weeks, the participants of the boring experiment were asked to recall the experiment and to say how interesting they had found that experiment to be. The responses showed that the $1 group described the experiment as more interesting than the $20 group. Okay, the explanation was the $1 student changed their attitude towards the experiment because they experienced cognitive dissonance.
In the $1 group actually ki hoise, the initial conditions would be dissonant cognitions hoise. The experiment was very boring. I told the waiting students that it was interesting. I told a lie for only $1. Okay, and the changed cognitions would be dissonance to komi goise olop. The experiment was actually interesting. I told the waiting students that it was interesting. I would not have told a lie for only $1. Okay, so the $20 group did not experience cognitive dissonance. So they did not change their attitude towards the experiment and rated it as very boring. And the cognitions in the $20 group, that is no dissonance group, would be the experiment was very boring. I told the waiting students that it was interesting. I told a lie because I was paid $20. গতিকে গ্ৰুপ 1 যেটো $1 দিয়া গ্ৰুপটোৰ কগনিটিভ ডিছনেন্স বেছি হোৱা দেখা গৈছে, কিন্তু $20 দিয়া গ্ৰুপটোত কগনিটিভ ডিছনেন্স অলপ কমিছে। ওকে, সো এই এক্সপেৰিমেণ্টৰ হেল্পত কি কৰিছে ফেষ্টিঞ্জাৰ আৰু কাৰ্ল স্মিথে মানে কগনিটিভ ডিছনেন্সৰ ওপৰত এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি পেলাই প্ৰুফ কৰিছে যে কেনেধৰণে মানুহৰ লাইফত ডিছনেন্স হয়। ওকে, so both balance and cognitive dissonance are examples of cognitive consistency. Okay, so what is cognitive consistency? So it means that two components, two aspects or elements of the attitude or the attitude system must be in the same direction. It should be in the same line, it should be in the same direction. Okay, then that situation is known as the consistent situation or cognitive consistency. And each element should logically fall in line with other elements. If this does not happen, then the person experiences a kind of mental discomfort. That is, the sense that something is not quite right in the attitude system. In such a state, some aspect in the attitude system changes in the direction of consistency because our cognitive system requires logical consistency. গতিকে আমি সদায় লজিক্যালি কনসিস্টেন্ট হৈ থাকিব বিচাৰোঁ বা যেতিয়া কগনিশ্যনছবিলাক আমি ফৰ্ম কৰোঁ তেতিয়া সদায় আমি ইট শুড বি ইন লাইন। একচুৱেলি আমি সদায় একেটা লাইনত কাম কৰিব বিচাৰোঁ বা কথা ক'ব বিচাৰোঁ। যদি অপজিট ডিৰেকশ্যনত মানুহে কাম কৰে সেইটো বেছি দিনৰ কাৰণে টিকি নাথাকে বা সেইটো কাম যিহেতু মানে লজিকেল ফেলাচি তাত আছে, সেইকাৰণে সেইটো কেতিয়াও কনচিষ্টেণ্ট নহয় আৰু মানুহে জেনেৰেলি সদায় কনচিষ্টেঞ্চি মেইনটেইন কৰিব বিচাৰে। মানে সেইকাৰণে মানুহে কি কৰে মানে ডিছনেন্সটো এভইড কৰিব বিচাৰে। Then the third concept, that is known as the two-step concept. Okay, so two-step concept, it was proposed by S.M. Mosin. So S.M. Mosin actually, he was an Indian psychologist, and according to this person, attitude change take place in the form of two steps. Okay, so in the first step, the target of change identifies with the source. Okay, that is in the identification, and the target is the person whose attitude is to be changed, and the source is the person through whose influence the change is to take place. So identification means that the target has liking and regard for the source. He or she puts herself in the place of the target and tries to feel like him or her. Okay, the source must also have a positive attitude towards the target, and the regard and attraction becomes mutual. And in the second step, the source herself shows an attitude change by actually changing him or her behavior towards the attitude object. So observing the source's changed attitude and behavior, the target also shows an attitude change through behavior. So this is a kind of imitation or observational learning. Because two-step concept of দুটা step actually মানুহৰ attitude change হৈছে। First step টোত কি কৰিছে target actually is the person whose attitude is to be changed. Okay, এজন মানুহ হয় যাৰ attitude to change কৰিব লগা হৈছে, তেওঁ সোৰ্সৰ হেল্পত একচুৱেলি তেওঁ এটিটিউডটো চেঞ্জ কৰিব। এতিয়া সোৰ্সৰ কাৰণে টাৰ্গেটৰ এটা পজিটিভ এটিটিউড থাকিব লাগিব, এ পজিটিভ ফিলিং থাকিব লাগিব, ৰিগাৰ্ড থাকিব লাগিব। এট দ্য ছেইম টাইম সোৰ্সৰো টাৰ্গেটৰ কাৰণে একে ৰিগাৰ্ড থাকিব লাগিব। চ' টাৰ্গেট আৰু সোৰ্সৰ দুজনৰ মাজত এটা মিউচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিব লাগিব, ইণ্টাৰেকশ্যন থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে চিটুৱেশ্যনটো একচুৱেলি কি হ'ব, হেল্ডি হ'ব। আৰু এইটো এটা টাইপৰ ইমিটেশ্যনেল লাৰ্ণিং বা অবজাৰ্ভেশ্যনেল লাৰ্ণিং হয়। আৰু একচুৱেলি কি হয়, ষ্টেপ 1ত এটা আইডেণ্টিফিকেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে, আৰু ষ্টেপ 2ত কি হ'ব,
যেতিয়া সোর্সে এটা পার্টিকুলার অ্যাটিটিউড ডেভেলপ করব এটা পার্টিকুলার বস্তুর বিষয়ে সোর্সক দেখি টার্গেটেও কি করব সেই অ্যাটিটিউডটো ডেভেলপ করব বা অ্যাটিটিউডটো ফর্ম করব ওকে সো দুটা স্টেপত একচুয়ালি মানুহৰ অ্যাটিটিউড চেঞ্জ কৰা ইয়াত দেখা গৈছে আৰু যেহেতু অবজারভেশনৰ পৰা মানে হৈছে বা অবজাৰ্ভ কৰি পেলাই লাৰ্নিংটো ডেভেলপ কৰিছে আৰু সেই কাৰণে এইটো এটা মানে কোৱা হৈছে যে ইট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ অবজারভেশনাল লাৰ্নিং ইন দ্যাট সেন্স Actually, one example will help you to understand this two-step concept theory actually. Yat koi se the Priti reads in the newspaper that a particular soft drink that she enjoys is extremely harmful. Okay, but Priti she sees that her favorite sports person has been advertising the same soft drink. She has identified herself with the sports person and would like to imitate him or her. Now suppose the sports person wishes to change people's attitude towards this soft drink from positive to negative. The sports person must first show positive feelings for his or her fans and then actually change his or her own habit of consuming that soft drink. That is step 1. Okay, then perhaps by substituting it with a health drink. If the sports person actually changes his or her behavior, it is very likely that now Priti will also change her attitude and behavior and stop consuming the harmful soft drink. That is step 2. গতিকে এই এক্সাম্পলটোৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে দুটা ষ্টেপত মানুহে জেনেৰেলি এটিটিউড চেঞ্জ কৰে গতিকে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপত কি দেখা গৈছে এজনী ছোৱালীয়ে এটা পাৰ্টিকুলাৰ সফ্ট ড্ৰিংকছৰ প্ৰতি এটা পজিটিভ এটিটিউড ডেভেলপ কৰিছে কাৰণ তাইৰ সোৰ্স পাৰ্চনজনেও কি কৰিছে সেই পাৰ্টিকুলাৰ এটিটিউডটো মেইনটেইন কৰিছে আৰু সোৰ্সক দেখি পেলাই টাৰ্গেটেও সেই এটিটিউডটো কণ্টিনিউ কৰি আছে কিন্তু স্পৰ্টছ পাৰ্চনজনে দেখিলে যে এইটো বস্তু ভাল হোৱা নাই এই হেবিটটো ভাল হোৱা নাই সেইকাৰণে এইটো ষ্টপ কৰিব লাগে আৰু এই সফ্ট ড্ৰিংকটো যেতিয়া তেওঁ নিজেই মানে খোৱা বন্ধ কৰিলে কনজিউম কৰা বন্ধ কৰিলে সেই হেবিটটো যেতিয়া তেওঁ ষ্টপ কৰিলে তেওঁকে দেখি টাৰ্গেটেও কি কৰিলে সোৰ্সক দেখি তাৰমানে টাৰ্গেটে কি কৰিলে তাৰ এটিটিউডটো চেঞ্জ কৰিলে গতিকে এইটো এটা অবজাৰভেশনাল লাৰ্নিং বেসড কনসেপ্ট হয় সো আজিৰ সেগমেন্টত আমি process of attitude change or বিষয়ে ডিসকাস কৰিলো আমি তিনটা process ডিসকাস কৰিলো এই তিনটা actually theory হয় these are three popular theories of attitude change available in social psychology these are the concept of balance concept of cognitive dissonance and two-step concept thank you